Hi students, good morning everyone. I think all of you are doing well and take safety measures as far as possible. Don't go out and keep a healthy lifestyle. As we are saying about the healthy lifestyle, we already know about the things that the nutrients we supplement us and the role of nutrients in our diet and how they help us to prevent from diseases. So we are moving to we all know the nutrients are available to us and the nutrients role, nutrients functions and the available foodstuffs and how can we preserve the nutrients while cooking. So after knowing all this, we have to know about the habits we have to follow to keep us healthy. Most of you know very well about the healthy food habits. If we know very well about the healthy food habits, still we are careless about our diet. So here is some tips and some guidelines to be happy and to be healthy. So we have to move on to the next topic, healthy food habits. The main aim of a healthy food or main aim to having food is to maintain us life or to maintain us healthy. And the health, physical health affects the mental health and also the mental health affects the physical health also. So we have to be healthy and you know the definition of the health. So we have to be health wise, sound physically, psychologically, socially and emotionally. And to keep us healthy, we need a good physical health. So for the physical health, we have to consume a healthy food. So one must have to eat to live, not live to eat. അതായത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കല് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. To maintain good health, introducing a diet containing the nutrients in correct proportion is essential. Up to now, we have already studied about the nutrients. Up to now, we have already learned about the role of nutrients in our diet. So to maintain a good health, we have to consume all the nutrients in adequate amount and the correct proportion. And if we are taking too little or too much, also causes diseases. All of you know it very well. We have already learned about the deficiency diseases as well as the excess of nutrient causes some diseases or some health problems. So too much and too little is harmful and we have to take all the things in moderation. Not only about the foods, we have to be moderate in all our living conditions. Okay, anyway, unbalanced our diet will causes diseases. So we have to eat food which can give all the nutrients and keep us healthy. So we have to consume that foods which are rich in all the nutrients. That is the guideline given by the 5 food group plan and as well as the food pyramid. So we have to consume it. Then what are the healthy food habits? Many of you know it very well and many of you are revising the healthy food habits in your mind. But we are detailed about the healthy food habits. First, there are certain guidelines to be healthy or to live a healthy life. These guidelines are following. First one, maintain regularity in routine. This is the crucial point, isn't it? All of you have a good regular routine. I know most of you doesn't have a regular routine. All of you wake up late, go to bed late. So you have almost, and sometimes some of them may skip meals, and this is the harmful thing. So we have to maintain. I know it is a corona situation, and most of you doesn't have any workloads, and you are too lazy to follow a routine, and you are so lazy that you doesn't want to wake up early, and you have to be routine to keep early night and using the mobiles or anything else. But late night bed and late to wake up is the most harmful thing in life. So we have to be regular in our routine. Even if in corona time we have to follow a routine in life. Whatever it may be, you have to follow a routine in life. And the routine mainly maintained about the regular sleeping, regular bowel evacuation, fixed study timings and fixed meal time. And of course, the fixed study time is my contribution to this, and fixed meal is an important thing not only for students but for each and every individual, including me and you.
and we have to follow a regularity in routine is the most important thing. And we have a circadian time or the circadian clock, and it is fixed, and it is created based on our daily routine. And the biological clock is adapted to our life. If you are late to bed, we are sleep always is late night, and we are active late night, and at the same time we doesn't wake up early, and it will become a routine, and it will harmful to our health. And the regular meal, if you skips breakfast, the whole meals will be delayed. So we have to consume a healthy meal, and for that a healthy meal consuming, we should have a routine or fixed time to which the meal should have to be consumed. And in the early morning, the bowel should be evacuated, and the fixed time of bowel evacuation relieves from many diseases such as ulcers, piles, and many other problems related to anus and the intestine. So we have to be regular in sleeping, bowel evacuation, and meal times. And study timing is my contribution to this, because you are students. So I have included that, but study timing is important, because when you reach school again, you will have lot of exams. Next is having a regular routine. That is we have checked the routine, and you have prepared a time plan in the first 8 chapters, and that then the importance of daily routine, or that the significance of timetable to be followed in our day-to-day life. And having a regular routine can help you to lower the stress levels, better care of health, feel more productive, feel more focused, improve mental health, and more time to relax and less anxiety. And you know it very well, because you have practically followed a timetable, and you have experienced the benefits. And at the end of the day, you feel relaxed, you feel happy, and you feel productive. I have do something, I have done very effectively my whole hours. So it is a thing to be appreciated, and it creates a better health, better mental health, and thereby better physical health. And we will be more focused, more happy, and more relaxed. And if we doesn't have a routine or structure, it will increase stress and anxiety, that because we doesn't get enough time to complete our duties in time, that will create more stress and anxiety. You know it very well. At this time also, many of you have many painting works in many subjects, and that always when you are thinking about the painting portions you have to complete, it will create stress and anxiety. But if you have a daily routine, a fixed daily routine, you are relaxed, because you have completed, you are up to date with your portions. It will make you relaxed, and it make you more happy and more productive. Then overwhelming feelings, lack of concentration and focus, that you know it very well. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ then first we used to physics, there are a lot of things to complete, then you will close the physics books, then go to the chemistry, then the same case occurs with the chemistry also. There you close the chemistry test, then go to the biology. So it will goes on, and you will shut down all the textbooks and leave the place. And the next day, there again your portions will be picked up. So then it will be repeated, and the peak is higher and higher, one day, one day, and the another day. So we have, if you have a daily routine, a daily fixed time, then you will have to be cope up with the portions and the study timetable. It is only about the study, because you are students. I am talking about the study materials and the things you have to complete. Then if you want to create a daily routine, first you have to, what you have to do, you have to create a timetable, a new routine with exercise. Then set a time to wake up, set a time to bedtime, and as well as meal and activity. You have, I will wake up at this time, I will go to bed at this time, and these 3 times are my meal timings, and I will have my meals in time. I will study this time to this time.
and I will have relaxation periods. I will watch movie this time to this time, or I take my phone, or I will indulge in social media up to this time to this time. So you have to fix up time for each and every activities, and that is the first thing you have to set a wake up and bedtime. Then you what are the activities you have to be covered and how much time you needed for each activity. Divide it and follow the routine. Then eat as much as natural food as possible. So it is a corona period who doesn't have a great physical activity and you have a lot of free times, and when the free time increases you consume more foods. So reduce that, you have to consume natural foods. You have completely leave the bakery items, fast foods, and you have rely on the fruits and vegetables to relieve your hunger, and it will make you healthy, and it will make your skin glowy, your eyes glows, everything will be changed, and you will be healthy. You will have a healthy mind and a healthy body. So most of you have to consume healthy foods, especially vegetarian foods is more helpful, and it is also helpful to fight against corona and other communicable disease, which is a pandemic going on in our country. So, and the main essential part of natural foods are they are rich in all the nutrients as you have already studied. They contain most of the minerals, vitamins, carbohydrates, proteins, fats, and everything is in correct proportion and adequate amount in most of the fruits and vegetables, cereals, and pulses. So you have to consume all these type of natural foods. Avoid the fast foods, junk foods, and preserved foods as far as possible. Then the most important content of natural food is the fiber and the water content. Both of you know, all of you know that fiber is the main role in waste removal. It binds the triglycerides, and it keeps our heart healthy, and it reduces our the triglyceride level in our blood. At the same time, due to the high fiber content, it will be digested uh, slowly, and it will last in our stomach for more time. The fiber gives us a feeling of fullness. So the quantity of food consumed can be also keep in track. Then you have to consume all lime juices, salads, fresh fruits, leaves, etc. It's a general awareness because these contains plenty of vitamins and minerals, and lime juice, especially lime juice, it contains vitamin C, and it is a immunobooster. So you have improved your immunity through consuming lime juice. Don't these are the foods you are consuming more, but you have to reduce these foods because these are rich in fats, salt, and sugars. Then adapt yourself to seasonal variations. The seasonal variations means summer and the rainy season are the two seasons in our area. So we have to adapt to the seasonal variations. In summer season, we have to consume fluid-rich വെള്ളമയമുള്ള cold foods we have to consume in more amount because moisture loss, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മോയ്സ്ചർ ലോസ് വളരെ അധികമായിരിക്കും. ടു മേക്ക് അപ്പ് ദ മോയ്സ്ചർ ലോസ്, to maintain the temperature, we have to consume cool, high fiber content, high moisture content foods have to be consumed during the summer season. Then the rainy season we have to consume hot foods, and in the winter season we have to consume the foods that take longer time to digest, that is fat-rich foods. So then if we consume based on the seasonal variations, our body suffers minimum shock and adapts very easily to the seasonal variations. Then eat well but do not overeat. It is the golden rule to be healthy. You have to consume a good healthy meals in adequate
quantity. So eat 3 or 4 meals a day maximum. You can reduce it to 2 to 3. Each meal eat well, but do not eat over. It means you have to consume a good balanced diet. You can use the food pyramid or the 5 food group plan as you are studied earlier to give a rich balanced meal. Then you have to consume the meals in right time, and the quantity should be in such a way that you have to divide your stomach into 4 parts, 2 parts with the food, 1 part with the water, and the 1 part left empty. Because if the 1 part is empty, the churning process is carried out very effectively, so that the food is completely churned and digested very easily. Then avoid excessive salt and spices. We have to avoid salt because the excess sodium content will create heart problems and hypertension. To relieve the hypertension, causes of hypertension is the sodium intake. So we have to control our salt intake. Salt is a necessary thing, but the excess use of salt will create hypertension. At the same time, excessive spices in excessive amount will create lesions in the mucous membrane of the mouth, throat, intestine, and stomach. It will adversely affect the soft mucus line of the digestive tract as well as the stomach and the intestine, and that may cause ulcers, and ulceration is a harmful thing. Then avoid too much sweets. Excess of sweetened foods and beverages lead to obesity, type 2 diabetics, heart disease, dental problems, and increased risk of cancer. Too much sweet consumed is increases the triglyceride content in our blood, and that may cause to obesity and the heart diseases. Type 2 diabetes means is the lifestyle related diabetes. Excess use of sugar and the blood glucose level increases rapidly, and our body is unable to produce insulin. That is why they cannot be converted to glycogen. Then dental problems. If you are not done proper dental caring, it will create dental problems. Then eat food which contain carbohydrates, especially starch and fiber. Carbohydrates are the main source must be the main source of energy. Around 60% of energy should be provided through the carbohydrate foods. That is the normal thing about the balanced diet. Then consumption of complete carbohydrates starches is important, and it is more advisable than sugars and fruits and other things. So we have to consume whole wheat grains. Whole grains is containing the outer shell. It is rich in B complex vitamins. So we have to consume whole grains in more for the carbohydrate or the energy purpose rather than the simple sugars. Then fiber. Fiber is a carbohydrate that aids in digestion, helps you feel full, and keeps blood cholesterol level in check. At the same time, blood sugar level also keep in touch by the presence of fiber. So food rich in fiber are whole grain cereals, green leafy vegetables, and other vegetables are the richest source of fiber. So we should have to include these in liberal amounts in our diet. Avoid food which contain large amounts of cholesterol and saturated foods. That is, fat-rich foods should be avoided. You have gone through the food table, 5 food group plan as well as the food pyramid. In both cases, in both 5 food group plan and the food pyramid, it recommends you to consume as minimum fats as possible. So here also this point is emphasized. Avoid food which contain large amount of cholesterol and saturated foods. That is, if we have to provide with energy, as I said earlier, 50 to 60% of our daily energy requirement must be from carbohydrates.
25 to 35% from protein, that is pulses, and the 50% from fat. So our total diets only 50% is recommended. Energy should be met from the fats, but not more than 15%. We can reduce it to the lesser amounts by increasing the pulses and the carbohydrate. Then check weight regularly and maintain ideal weight. We have to be keen in our weight gain, and the weight gain is an indicator for our some of the health problems, that is some of the diet related problems can be countered through the ideal weight pattern. So always it is better to maintain our weight to ideal conditions. The lower weight is advisable than the higher weights. This is a BMI chart. You can see the height in inch and centimeter and the weights. And you have to go through the height and your weight, and the column in which we falls is the ideal weight. As blue indicates underweight, green indicates healthy, yellow indicates overweight, orange indicates obese, and red indicates extremely obese. If you have a 5 feet height, 5 അടി വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 152.4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്, നിങ്ങളുടെ തൂക്കം 45.5 ആണ് എങ്കിൽ യു ആർ എ ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ ബിക്കോസ് യുവർ BMI is 19. So it is the chart showing the ideal weight, and the calculation you know it very well, weight in kg divided by height in meters, height square in meters. This is a BMI chart. By going through this BMI chart, you can find out your weight, ideal weight. Then avoiding eating the same kind of foods all the times. It is the main saying that you have to eat with your eyes. Always eat with your eyes. That is, variety is the spice of life. You have to use all the types of fruits and vegetables and all types of cereals, pulses in varied amounts, and you have to change your food items you are consuming, so you will get all the nutrients in correct amount and correct proportion. Then best health tips for teenage girls: maintain hygiene, eat healthy food, drink sufficient water, play games, eat seasonal foods, follow organic foods, follow rainbow diet, that is colorful diet. Then what do teenagers eat nowadays? What is your diet plan? You have to go through your diet plan. Most probably you use most of the junk foods and the fat rich foods, and which is palatable. You go for, or you eat through the tongue. Your taste buds are your main motivating factors. So the studies show that more than half of the teenage girls and 1/3 of teenage boys used unhealthy eating habits like fasting, skipping meals, or smoking more cigarettes to control their weight, and many continued these habits through young adulthood. These habits are continued through the adulthood. So the unhealthy food habits you are following is a study proven fact. Then another bad dieting habit is eating fast food or grabbing food on the go. But first is the fasting, skipping meals are the main. I doesn't go through the smoking. I think you are non-smokers. Then skipping meals are common among the girls most probably, and fasting and skipping is most common among the boys, and fasting is most common among the girls, I think so. Anyway, both these are happening in teenagers. And then the fast food habits, burgers, pizzas, all these things are fast foods, and fast foods become a status symbol for the new generation. Then grabbing food on the go, just snacks, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് snacks കഴിക്കുക, grabbing food on the go. This is a bad habit to fall into, as fast food choices are more often unhealthy than healthy. You know, most of the fast foods are rich in trans fats, sugar, or salt. So they are harmful to a healthy living. Why the teen food pattern changes? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് പാറ്റേണിൽ ചേഞ്ചസ് ഉള്ളത്? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? Then we can go through the reasons for the changes in food pattern. This is the adult
concluded these reasons. First reason is the increasing urbanization, because urbanization is a major role. മാന്നാറിനെ അറിയാമല്ലോ. So many fast food hubs, so many hotels, and so many bakeries are there. All this tempting you to take fast foods and junk foods. And this is the increasing urbanization. Outlets as well as the bakeries are increasing drastically. Just Manara store junction തൊട്ട് പരമല വരെ പോയി നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്. So it is increasing drastically. So this drastic increase in fast food chains is tempting the teenagers, especially the teenagers are affected by the increasing fast food outlets. It may be hotels, it may be restaurants, it may be bakeries. But these are motivating the teens to consume more fast foods. Then changing lifestyles. Changing lifestyles mainly in the traditional way, we have a healthy lifestyle. That is, wake up in early morning, having a good bath, taking a prayer, then doing some household works. Then students are going for studies, other adults are doing some household works. If the children are not going for schools or studying, then they will help the adults in household works. So they are physical activities. They consuming a rich diet. In the breakfast, they consuming most probably idli, dosha, putta, they all these are steamed one. And these are combinations of foods, that is cereal pulse combinations. They are rich in cereals, they are rich in pulses, they are rich in fruits, and they are rich in vegetables, and all these types of foods are consumed as early morning food. They are rich and most of them are steamed, also they are more healthy than the fast foods. And in the noontime, they have rice and variety of dishes. You can take avial for example, sambar, avial, thoran. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വെറൈറ്റി ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഓൾ ദീസ് വെജിറ്റബിൾസ് പ്രൊവൈഡ് ഓൾ ദ വിറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ്. അരി അല്ലെങ്കിൽ ചോറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിച്ച് ഇൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാമ്പാറിൻ്റെ അതിന് പരിപ്പിടാറുണ്ട്. സോ ദ പൾസസ് ഈസ് ഓൾസോ ആഡ്, അല്ലെങ്കിൽ മീൻ. അപ്പോൾ ദിറ്റ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ. സോ ഏതെങ്കിലും വേയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫുഡ് പിരമിഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും അഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ടിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ഡയറ്റാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആയുള്ള റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും. ഇൻ ദ ഈവനിങ് ടൈം, അതായത് ഈവനിങ് ടീ സ്നാക്സ് ടൈമിൽ ദേ കൺസ്യൂമിങ് അടയോ മോദകം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ സ്റ്റീംഡ്. സോ ദേ ആർ റിച്ച് ആൻഡ് ദേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം കണ്ടെയ്ൻസ് ജാഗറി വിച്ച് ഈസ് അയൺ റിച്ച്. കോക്കനട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ മിക്കവാറും ഇടാറുണ്ടല്ലോ, തേങ്ങ മിക്കവാറും ഫാറ്റ് റിച്ചാണ്, കുറേ വിറ്റമിൻസും മിനറൽസും അതിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ റൈസ് ബേസ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീറ്റ് ബേസ് ആയിട്ടാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് വിത്ത് ടീ ഓർ കോഫി. So it is also balanced one. In the night time, we have to consume easily digestible foods. കാരണം ആഫ്റ്റർ നമ്മുടെ ഡിന്നറിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ എന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുക ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് നോട്ട് ലോട്ട് മോർ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ്. അതുകൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ച ഫുഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. സോ വി ഹാവ് ടു കൺസ്യൂം ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റബിൾ ഫുഡ്സ്. അതുകൊണ്ടിട്ട് ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റബിൾ ഫുഡ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാം കഞ്ഞി, പയർ, ഇറ്റ്സ് എ ബാലൻസ്ഡ് വൺ. പൾസസും ഉണ്ട്, സീരിയൽസും ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് രണ്ടും ഒന്ന് ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിലാണ്, രണ്ടും ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിലാണ്, ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ടിട്ട് വേഗം കഴിച്ച് വേഗം ദഹിക്കും. അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫാറ്റ് അധികം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തില്ല. അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് വലിയ ഹാംഫുൾ എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. സോ അതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ദിസ് ഈസ് എ ട്രഡീഷണൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലുള്ള എന്താണ്, രാവിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരത്തെ എണീക്കും, എപ്പോഴെങ്കിലും ലഞ്ചും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കൂടെ ഒരു സമയത്ത് കഴിക്കും. അത് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി റിച്ച്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് മഞ്ചി എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് വറുത്തതും പൊരിച്ചതും കഴിക്കും. രാത്രിയിൽ പിന്നെ ചിക്കന്, ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഫാറ്റി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും. കയറി കിടന്നിറങ്ങും. അത് കഴിക്കുന്ന എപ്പോഴും 10 മണിക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ കട്ടിലേക്കും കിടക്കും. സോ ഓൾ ദീസ് ഫാറ്റ്സ് ആർ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻ അവർ ബോഡി. ഇറ്റ് ഈസ് എ മെയിൻ റീസൺ. ഇറ്റ് മേ കോസ് obesity. So these are faulty food habits, and follow the traditional food habits
which are healthy, but we are following the unhealthy food habits. Then diminishing gender specific roles in the family and the society. അതായത് പണ്ട് വീട്ടിൽ അമ്മമാർ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു, അച്ഛന്മാർ വീട്ടിൽ വെളിയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു. സോ അവിടുത്തെ ലേഡീസ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിളി ഫുഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ഫുഡ്സ് ഹോം മെയ്ഡ് ഫുഡ്സ് കൊടുക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ കോൺഷ്യസ് ആണ്. ബട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ ജെൻഡർ സ്പെസിഫിക് അല്ല. ജെൻഡർ സ്പെസിഫിക് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബോത്ത് മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് ജോലിക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഫീമെയിൽസ് ജോലിക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു അടുക്കളയിൽ ഹെൽത്തി ഫുഡ്സ് കൺസ്യൂം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന റോളിൽ രണ്ടും കൂടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകാതെ വരുമ്പോൾ കൂടുതലും ഫീമെയിൽസ് ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ഫോർ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സ്, വേഗം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ്സിലേക്ക് ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തിലേക്ക് വന്നു? ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സിലേക്കും ജങ്ക് ഫുഡ്സിലേക്കും കൂടുതൽ പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ജനറേഷൻ കൂടുതലും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സും ജങ്ക് ഫുഡ്സും കൺസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമാണ്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഇൻകം കൂടുതലുണ്ട്. രണ്ടുപേരും ഏർണിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പം ഇൻകം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് വിമണ്. വിമൺ ഏർണിംഗ് മുമ്പറായി കഴിയുമ്പോൾ ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷനുള്ള ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും മണി സ്പെൻഡ് ഓൺ ഫുഡ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. അത് കൂടുതലും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് പാറ്റേണിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി അങ്ങനെ ദീസ് തിങ്സ് ലീഡ് ടു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്. അത് നമ്മുടെ എല്ലാം ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിലേക്ക് നമ്മളെ വലിച്ചെടുപ്പിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സിലേക്ക് പോയെന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? തീർച്ചയായും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കൺസപ്ഷൻ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഇതിലെ സ്റ്റഡീസ് നോക്കുക. നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ സർവേ പ്രകാരം 1 out of 10 children is prone to diabetics in national level. ഇന്ത്യ മൊത്തം നോക്കിയെന്നാൽ 10 കുട്ടികളിൽ 1 കുട്ടി ഡയബറ്റിക്സിന് പ്രോണാണ്. കേരളത്തിൽ നോക്കിയെന്നാൽ 10 കുട്ടികളിൽ 3 കുട്ടികൾക്ക് ഡയബറ്റിക്സ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 57% കുട്ടികളും 5ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് 10ാം ക്ലാസ്സിനിടയ്ക്കുള്ള 57% കുട്ടികളും ഒബീസിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബീസാണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പുറകിൽ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിള് ഒരു തരത്തിലും ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസേ അല്ല. അവരാണ് മക്കൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സും ജങ്ക് ഫുഡ്സും മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടിട്ട് നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിമം നെസസിറ്റി ആയിട്ട് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഹോംലി ഫുഡ്സ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത പേരൻസിനും അത് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യകത കുട്ടികൾക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ദെൻ ജങ്ക് ഫുഡ്സിൻ്റെ ഹാംഫുൾ എഫക്ട്സ്. ജങ്ക് ഫുഡ്സിൽ മിക്കതിലും ദേ കണ്ടെയ്ൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളേഴ്സ്, സ്വീറ്റ്നസ് ആൻഡ് ഗ്ലോയിങ് ഏജൻസ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് വെറൈറ്റി ടു ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് സ്നാക്സ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള വളരെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നസ് ചേർത്താണ് എല്ലാ ജങ്ക് ഫുഡ്സും. അതെല്ലാം തന്നെ ബോഡിക്ക് ഹാംഫുള്ളാണ്. സോഫ്റ്റ്നെസ്, സ്മൂത്ത്നെസ്, ക്രിസ്പ് ആൻഡ് കൂൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആർ മൈൻസ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ്. അതായത് എല്ലാ ഫുഡിനെയും സ്മൂത്ത് ആക്കാനായിട്ടും സോഫ്റ്റ് ആക്കാനായിട്ടും ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കെമിക്കൽ ലെവണിങ് ഏജൻസും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ നാൾ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം തന്നെ ഫുഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം തന്നെ കൂടുതലും ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തും മിക്കവാറും എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും ലാക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് കൂടുതലും ന്യൂട്രീഷൻ ഡിപ്രിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഇതുപോലെ ഹൈലി കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും അഡിറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് മേക്കേഴ്സ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഒക്കെ കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കെമിക്കൽസ് എല്ലാം തന്നെ നെർവ്സിനെയും ഡൈജസ്റ്റീവ് ഓർഗൻസിനെയും ബ്രെയിനെയും എല്ലാം അഡ്വേഴ്സായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. 2-3 കെമിക്കൽസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. മെന്തോൾ കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെന്തോളാണ്. ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് സിൻമാൽഡിഹൈഡാണ്. സിട്രാൽ ആൽഡിഹൈഡാണ് ലൈം ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നത്. പീച്ചും പൈനാപ്പിൾ ടേസ്റ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൈഅസറ്റൈലും ഈഥൈൽ അസറ്റേറ്റാണ്. മീഥൈൽ സാലിസിറ്റും മെന്തോളും ഒരു വിൻ്റർഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ആപ്പിളിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മൾ ഏത് ഫ്ലേവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഉള്ള ഫുഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഫോർ ജനറൽ നോളജിന് കിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും കെമിക്കൽസാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇത്രയും ടേസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഫ്ലേവേഴ്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ ഒറിജിനൽ സാധനങ്ങളല്ല. WHO
കുറേ കെമിക്കൽസിനെ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ചിലതാണ് സോഡിയം ആൻഡ് അമോണിയം ബൈകാർബണേറ്റ്, ടാർട്ടാറിക് ആസിഡൊക്കെ. അതെല്ലാം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽസൊക്കെ തന്നെ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻറ്റസ്റ്റൈനെ ലിവറിൻ്റെ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഈസോഫാഗസിന് ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു, ഗ്യാസ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു, സ്റ്റൊമക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിൽ ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് റേഷ്യോ, ബ്ലഡിലുള്ള കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് റേഷ്യോനെ അഡ്വേഴ്സായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് കാൽസ്യം അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസും 1:1 പ്രപ്പോർഷനിൽ ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ ആ പ്രപ്പോർഷനെ അഡ്വേഴ്സായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിലുള്ള ഫോസ്ഫറസ് കണ്ടൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ബോൺസിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നു, കോളയെ സ്കെലിറ്റൽ ഡിപ്ലീഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ബോൺസിന് ഡിപ്ലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം ഡിപ്ലീഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുമൂലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലെഗ്സിനൊക്കെ പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ഡേഴ്സിൻ സൈക്ലമൈൻസ് ഒക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റനേഴ്സാണ്. ഇതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് യൂസ് ഹെഡേക്കും ഡൈജസ്റ്റീവ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് തുടങ്ങിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഫുഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിലും ഇത്രയും ഹാർംഫുൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ എന്തിലേക്ക് പോകണം, നാച്ചുറൽ ഫുഡ് ഐറ്റംസിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസിനെയും നമുക്ക് ബാലൻസ്ഡ് എമൗണ്ടിൽ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഈ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ് ആണ്. ഈ ട്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബീസിറ്റിക്കും അതുവഴി കാർഡിയക് ഡിസീസിലുണ്ട്. അതായത് ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ട്രാൻസ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ക്ലോട്ട്സ് ഉണ്ടാകുകയും അതുവഴിയുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോയെ ഹിൻഡർ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഹേർട്ട് ഡിസീസിനും കാർഡിയക് അറസ്റ്റിനുമൊക്കെയുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതൽ വരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ്, കളറിങ് ഏജൻറ്റ്, അരോമാറ്റിക് ഫ്ലേവറിങ് ഏജൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒരു 1 ppm ആണ് അതിൻ്റെ സേഫസ്റ്റ് ലെവൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നിയെ അഡ്വേഴ്സായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡയാലിസിസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ബിക്കോസ് ഓൾ ദീസ് കെമിക്കൽസ് അഡ്വേഴ്സ്ലി അഫക്റ്റിംഗ് ദ കിഡ്നി. മോർ ഷുഗർ കൺസംഷൻ ഡാമേജസ് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഇമോഷണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ഒത്തിരി ഷുഗർ കൺസംഷൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ഇമോഷണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ആർ ഹൈ ഇൻ കാലറീസ്, ഷുഗർ ആൻഡ് ഫാറ്റ്, but lack important nutrients like fiber, vitamins and minerals. They lack fiber, vitamins and minerals. They are thought to be a key component in the obesity epidemic and a driving factor in the development of certain chronic lifestyle diseases. അതായത് chronic lifestyle diseases means cardiac arrest, hypertension, ഇതെല്ലാമാണ് ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഡയബറ്റിക്സ്, ഹൈപ്പർ കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് ഒക്കെ ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലീഡിങ് റീസണാണ്. ഇതിനെല്ലാം ബേസ് ഒബീസിറ്റി ഒരു റീസണാണ്. ഇതിനെല്ലാം റീസണായിട്ട് തീരാറുണ്ട് എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫാറ്റും ഷുഗറും സോൾട്ടും എല്ലാം തന്നെ. സോ മെയിൻലി ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൈ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓഫ് സോൾട്ട് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഷുഗർ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റും ആണ്. അതാണ് അതിനെ മോർ പാലറ്റബിൾ, മോർ അട്രാക്റ്റീവ്, മോർ ടേസ്റ്റ്ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റുന്നത്. അത് മെയിനായിട്ട് ഫൈബറും വിറ്റമിൻസും മിനറൽസും ലാക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. അതേസമയം ഹോൾസമും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ്, അതായത് ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, സീരിയൽസ്, പൾസസ് ഒക്കെ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും വളരെ വേരിയഡ് എമൗണ്ടിലും അഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ടിലും കറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷനിലും അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കൂടുതൽ ഹോൾസമായിട്ട് എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസിനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിലൊന്നും തന്നെ ഒരു വിധത്തിലുള്ള അഡിറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് കിഡ്നി ഫെയിലിയേഴ്സും മറ്റു പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടാകത്തില്ല.